Na barabara mtazamaji, karibu kwenye taarifa zetu za mchana. Mimi wako Andrin Kilemi kujuze matukio na matokeo kadri yanavyozidi kutukia. Na tunaanza na habari kwamba mwanahabari mashuhuri Catherine Kasavuli ameombolezwa kama mwanamke aliyebobea sana katika sekta ya utangazaji katika buriani ya misa ya wafu kwenye kanisa la Friends International Nairobi. Kasavuli alipoteza maisha yake katika hospitali ya Kenyatta tarehe 29 mwezi Desemba mwaka jana baada ya kuugua ugonjwa wa saratani. Viongozi kadhaa wa taifa wakiwemo seneta wa Nairobi Edwin Sifuna, waziri wa michezo Ababu na Mwamba, kiongozi wa chama cha NAK Kenya Martha Karua na aliyekuwa mwanasheria mkuu Amos Wako wamehudhuria. Hello, my name is Elizabeth. I'm Catherine's younger sister. We're just about 18 months difference. So we were always very, very close. And it's really sad she's not here today, but I celebrate her life, a life well lived, and all the positive things that she taught us and all the wonderful memories that we remain with. Thank you so much. In between Aunt Liz, there's Catherine, and then there's another auntie of ours, her mother. She's called Abigail. She's up country, preparing everything there. Thank you. Good afternoon. Mlembe libugana lya Catherine. Mlembe basiomi. We lived well with my sister. We lived well with my sister Catherine. With my sister, Catherine was my small sister, whom I cared for deeply from the very start. She was very obedient and respectful. I remember fondly taking care of her and my other siblings as well as taking the blame for whenever they were on the wrong. She was there for me when I got each of my children, was very helpful and guaranteed I had a shoulder to stand on whenever I was down. She was very prayerful to the point that she'd end up praying for me when initially it was me going to pray for her. I cannot get enough words to describe how great, loving, and caring my baby sister was. I just know that the Lord has her in a better place. Amen. Sunday Wambuliziko. And then now we have our grandmother, Mama Rachel. Hello. Na mtazamaji, ni shughuli ya ibada ya wafu inayoendelea kutoka eneo la Ngong Road ambapo mwanahabari mashuhuri Catherine Kasavuli anazidi kuombolezwa na jamaa pamoja na marafiki na hali kadhalika waliofanya kazi karibu naye. Na katika taarifa nyingine ni kwamba dereva wa Safari Rally Maxine Wahome sasa atafanyiwa uchunguzi kuhusiana na kifo cha dereva wa Safari Rally Asad Khan. Hii ni baada ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma
kufungua faili ambazo zilikuwa zinaendesha uchunguzi. Mahakama imesikiliza kwamba sasa uchunguzi umehamishwa na kutafuta watu waliohusika na mauaji hayo. Hakimu mwandamizi Bernard Ochoi ameamuru Wahome ambaye ni mshukiwa mkuu kuwa aripoti katika ofisi ya DCI Kilimani kila Alhamisi hadi wakati kesi hiyo itatajwa tarehe 30 Januari. Wakili wa familia ya mshukiwa Cliff Ombeta ameambia hakimu mkazi kwamba familia ya marehemu Khan iruhusiwe kuhusika katika uchunguzi, akitaja masuala muhimu ambayo yanafaa kuangaziwa. And religiously has provided her phone, has submitted to DNA, and even recorded a statement. If he is concerned about my participation, it is a good concern, but then he needs to tell us where exactly this is concerned. What we are saying is, we have raised issues because we have realized probably there are angles that might not be covered. We are not the ones going to investigate. We are asking, can those angles be looked into? That is what we are asking. If this is a problem to them, where exactly is that problem? Once a family or a victim has picked a lawyer, the action starts running from that particular moment. Every Thursday will remain. Counsel for the respondent has indicated or has raised his concerns about the participation of the victims' counsel in the investigations, but Mr. Ombeta for the victim has clarified that they are not involved or participating in investigations, but that they merely pointed out to the investigators key areas which they felt had not been considered in the investigations. I find nothing wrong in this, and therefore I think that issue should be is laid to rest. Na baada ya muda mrefu wa misuko ya uongozi wa chuo kikuu cha Egerton, wanachama wa muungano wa UASU na wahadhiri wa chuo kikuu cha Egerton wamefanya mkutano maalum kujadili maswala yanayowakumba kutokana na usimamizi wa chuo hicho. Moja kwa moja tunaungana naye mwandishi wetu Chichi Josephine kutoka gatuzi la Nakuru. Chichi, habari za sasa, ni yepi yamejadiliwa kwenye mkutano huo? Naam, Andrin, habari za sasa ni njema kabisa, na hivi sasa nakuja mubashara kutoka kaunti ya Nakuru, ambapo iwapo unaona nyuma yangu ni wahadhiri na pia muungano wa UASU kutoka chuo kikuu cha Egerton ambao wamekuwa na mkutano maalum kuweza kujadili masuala ambayo yamekuwa wakiwakumba. Elewa kwamba kwa muda sasa kumekuwa na msukasuko katika chama ama muungano ama kile ambacho ni chuo kikuu cha Egerton, na hivyo basi wameweza kufika hapa kujadili masuala ambayo yamekuwa yakiendelea katika chuo hicho, na hivyo leo wanasema kwamba wana agenda ambazo wamekuwa wakijadili kuhusiana na malipo ambao hawajakuwa wakipata kamili, na pia kuhusiana na kile ambacho wamesema wamepata notisi ya kwamba wengine watakuwa wakifutwa kazi. Na hivyo basi bila kupoteza wakati niruhusu niweze kuzungumza na yule ambaye ni katibu katika muungano wa UASU hapa katika kaunti katika chuo kikuu cha Egerton, na tueleze zaidi kulingana na kile ambacho kimekuwa kikijadiliwa katika mkutano huu maalum. Nizungumze na wewe tafadhali, tuko moja kwa moja, nieleze baadhi ya masuala ambayo yamekuwa ama mmekuwa mkijadiliana katika mkutano huu maalum. Thank you very much. My name is Dr. Grace Kibue, the chapter secretary. Indeed, you remember that for the past about 2 years, Egerton has been in the media for reasons that have remained constant: our salaries and welfare issues. And we hope to clarify that even though factually the president said that universities are funded at 52%, it is true. But the question of Egerton is, why Egerton? And all other universities are able to pay their workers. There's harmony in a lot of other universities, just because other universities have prioritized their workers. But here we have seen priorities are wrong. We will start with new projects. Actually, there are projects that are going on. Renovations are happening. Suppliers are being paid.
So whatever remains is what is actually thrown at lecturers. So we are saying that by law, salaries are non-discretionary items, and they should be the first items of charge on the employer's list, and therefore we must be paid before every other thing is addressed. Secondly, we are concerned about the blatant violation of court orders. Currently, 2 orders have been violated. One asking the university to pay 100%. And we wonder, why does the council seem to enjoy immunity when it comes to matters of courts? And as people who are law-abiding continue to be exploited. Last time, when the court suspended our strike, with heavy hearts, and even when struggling to meet our livelihood needs and commuter to job, we went back. But what happened to the council? They are told to pay 100%. They ignore. The court finds them in contempt. They are fined. Luckily, they seem to be people of means. They quickly mobilize the fine and they pay. They are out. They continue violating the order. Up to now, we have not been paid. And we have filed a further contempt to that. Na sasa kutaendelea nini kutoka hapa kuendelea? Actually, what these members have resolved is that moving forward, if this court order is not implemented starting end of this month, and the arrears that have accrued from the time of the court order, we shall withdraw our labor, because we are law-abiding citizens, and we would want the same measure to be applied equally. Therefore, we shall be issuing a notice to withdraw labor if these things are not, if the salary is not paid as per that court order. Hali kadhalika mlikuwa mmezungumzia swala la pension, labda utaziguzia kwa ufupi tu kuhusiana na swala. About pension, yeah, our pension is on its knees because of non-remittance by the employer, and there are also some investment issues, and this exposes our members to vagaries of old age. You can imagine you don't earn salary when you are working, when you are young, and when you retire, you have nowhere to go because there's nothing that was saved because you were not paid and your deductions were not remitted. We are in serious problem, and we are hoping that the government can intervene because there's a serious management crisis at Egerton. Shukrani. Nizungumze na mwenyekiti kwa sekunde za kuhesabu, nieleze baadhi ya masuala ambayo labda mmeweza kujadili hapa na hadi sasa mna mwelekeo upi? I think my name is Mwaniki Ngari. I'm chairman of WASU Egerton chapter. I think basically chapter secretary has given the details of what we are involved in here, what we are discussing. But basically the point is this, that whereas every worker in the public service is earning their salary, basically Egerton Council and its management have converted us into slaves. We have not been paid all our dues from 2017, and they don't seem to be doing anything about it. If they were, by 5 years now, they should have sorted out the issue. That is the point we are making here. Yes, we would like the Kenya public to know that Egerton workers are basically working as slaves. If you've been working for the last 2 or 3 years, getting half pay, then it means that basically you are being converted into a slave. We cannot meet basic requirements, we cannot pay fees for our children, we can't even be able to commute to work, and that's our predicament in Egerton. That's what we are saying. Wakati ambapo kesi iliweza kusimamishwa na mkambo kwamba mweze kureconcile, labda mlichukua hatua gani? Mlichukua hatua ya kuweza kureconcile ama nini ambacho kiliendelea baada ya hapo? We were ordered by court to suspend the strike, and we are all ordered with the employer to go for conciliation. We have met once. They gave an excuse for the next meeting. Now, instead of following conciliation, what council has done is to call me and my secretary to disciplinary. Na labda mmekuwa tuna migogoro, pia kumekuwa na migomo ya kila wakati. Labda mnaona ni which way to follow, which is the best way to follow? As in tumeona Egerton wakigoma kila wakati. Labda plan yenu ni ipi? We would like the employer and unions are social partners. It is the employer's imperative to be calling us for negotiations, for talks, and they have completely failed.
They do not call us for any meetings. All we do is see actions on our payslips and other places. Lakini mko tayari kwenda katika hiyo mkutano? Yes, anytime. Anytime. Naam. Shukran basi. Hivyo basi Andre, naelewa kwamba hao ni wasimamizi. Niweza kuzungumza na katibu mkuu wa chama ama muungano wa UWASU na pia mwenyekiti wa muungano huo UWASU akielezea madhila tu ambayo wamekuwa wakipitia. Elewa kwamba kwa muda kama miaka miwili hivi Egerton imekuwa ikikumbwa na swala la kutolipwa ambapo ni malipo yao kwa wakati, na pia wamekuwa wakiambiwa kwamba hadi sasa wamepata notisi ya kwamba wengine watakuwa kifuto kazi, na hivyo basi wako hapa kusema kwamba wataonelea iwapo watatoa notisi ya kuweza kuacha ama kuanza mgomo mwingine. Hivyo basi tuweze tu kufuatilia swala hili kwa ukaribu, tuone ni nini ambacho kitakuwa kikijiri baada ya hapa, wakati ambapo tutakuwa tukizungumza zaidi nao, na nitakuwa nikiandaa taarifa ya saa 1 na saa 3 kwa watazamaji wetu. Hivyo basi kwa sasa Andre nchukua usukani, jina langu ni Chichi Josephine. Naam, asante sana Chichi Josephine, mwanahabari wetu kutoka gatuzi hilo la Nakuru, bila shaka akiangazia msukosuko uliopo katika chuo kikuu cha Egerton, akisema na viongozi mbalimbali kutoka UWASU na vilevile wahadhiri kutoka chuo hicho. Na kwa taarifa hiyo mtazamaji, tunapunga unyonyo kidogo, lakini salia papo hapo, tukirejea tunarejea na taarifa zaidi. You are watching TV47, the home of untold stories. Karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuzidi kutegea taarifa hizi. Rais William Ruto anatarajiwa kuzuru ukanda wa Nyanza kuanzia kesho na kuzindua miradi mbalimbali. Kulingana na msemaji wa Ikulu Hussein Mohamed, Rais Ruto ataanzia ziara yake katika kaunti ya Homa Bay ambapo anatarajiwa kuzindua mradi wa nyumba 5,000 za bei nafuu. Mradi huo utafanyika katika maeneo ya Oyugis, Kendube na Mbita ili kuinua maisha ya wakazi na kutoa ajira kwa vijana. Vifaa vya kuhakikisha mradi huo unatekelezwa vitaundwa na wakazi wa eneo hilo, haswa wa sekta ya jua kali. Good morning, colleagues. Matter of national concern. Many people are saying that, of course, because it's the case associated with the... Tomorrow, Friday 13th, 2023, President William Ruto will begin a 2-day walking tour of the Nyanza region that will cover Kisumu, Homa Bay, and Siaya counties. The President will launch several projects that directly impact on the lives of the people, in line with the government's bottom-up economic agenda that places premium, of course, on economic transformation, especially for those at the bottom of the economic pyramid. You will recall that the President was here in October 2022 and made several pledges. Tomorrow, he'll be returning to fulfill some of those pledges. Key among them is the launch of the first phase of the 5,000 affordable housing program for Homa Bay County. The project is expected to not only alleviate the housing deficit in the county, and by housing here we're talking about decent and affordable housing, but also significantly boost the local economy. The project will ultimately cover several towns in the county, including Oyugis, Kendube,
and Bita. As the President has said before, because he has launched other projects or such projects before, the affordable housing program, which is a key plank of the government's agenda, and of course one of the killers of the Kenya Kwanza manifesto, is not only about low-cost and decent housing needs, but also meant to create jobs for thousands of youth and stimulate the economy. So for this project, or in this program, just as the others he has launched, and of course he has said this before, housing parts such as doors, windows, gates, hinges, and all other fittings will be supplied by the local Jua Kali associations. This will boost the local economy, put money in the pockets of hustlers in Homa Bay County, and of course for the Jua Kali enterprises, with such programs, they will expand, create jobs and create wealth, and especially nationally for the 3 million people in the Jua Kali subsector. It is also important here to mention the role of counties in the housing agenda. Homa Bay was the first devolved county government to sign the Affordable Housing Memorandum of Understanding in April 2018. The county has set aside 11.6 acres for the affordable housing project. This support, of course, is critical to achieving the President's agenda and the government's agenda. Already, 39 counties have identified land on which affordable houses will be built. All this, as I said, is in line with the President's commitment to bridge the housing deficit, which currently stands at 2 million units. The target is to do 200,000 units every year. 4 months since the President assumed office, the housing agenda has had the following results. Cumulatively, the program has a robust and active pipeline of 376 projects set to deliver 599,000 housing units across the country. The projects that have been commissioned or launched fast, for the majority of this project, the government is working through the public PPP, public-private partnership. The State Department of Housing has already reported, and the President has addressed this matter before, that there is immense, the private sector is really interested in this project already. So the Housing Department is already reporting that there is immense interest or significant interest of the private sector. And other sources like pension funds. You remember a few months back, the pension funds, they met with the President in Nairobi, the association. Na Rais William Ruto amewapongeza makurutu wa polisi katika kitengo cha GSU kwa kufuzu, huku akiwashauri kuwajibika kwa wananchi wote. Rais Ruto alikuwa akizungumza katika awamu ya 49 ya hafla ya kufuzu kwa makurutu hao katika kituo cha mafunzo cha Embakasi B. Vilevile, Inspector Generali Japheth Kome pamoja na Waziri wa Usalama Kithure Kindiki wamempongeza Rais Ruto kwa kuhudhuria msururu wa hafla za kufuzu kwa polisi tangu Jumatatu. Kwa upande wake, Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja amedokeza kuwa ushirikiano baina ya maafisa wa polisi na serikali ya kaunti ya Nairobi umesaidia kupunguza kesi za uhalifu. Maafisa wa polisi aidha wameshauriwa kuendelea na mradi wa serikali wa kupanda miti milioni 10 kwenye gatuzi la Nairobi. Campus A, leo tuko Campus B. Your Excellency, that is a morale booster. It is a motivation to the members of the National Police Service. Once more, Your Excellency, tuasema shukrani. We have picked the priorities which your administration has identified in the security sector, and we have rolled out a program to ensure that we implement all the priorities that are in the Kenya Kwanza administration plan for the security sector. You have been deliberately and rigorously selected to represent the face of Kenya in its glorious diversity and trained together to become a cohesive cohort of brothers and sisters to be deployed to any part of our country, and you will be expected to serve all Kenyans selflessly, fairly, with integrity, without any discrimination whatsoever.
Na huku kikao cha kusikilizwa kwa bajeti kikiingia siku ya pili baada ya waziri wa fedha Profesa Njuguna Ndung'u kufungua kongamano hilo, Wakenya wametoa wosia wao wa kuhusishwa katika utayarishaji wa bajeti hiyo, wakisema wangependa serikali iwe na bajeti iliyoangaziwa au kuandaliwa kwa uangalifu ili kuhakikisha maendeleo ya taifa. Wakazi katika kaunti ya Kiambu wameibua wasiwasi kuhusu ushuru mkubwa kutoka katika benki, wakisema wanabiashara wanaathirika kwenye biashara zao. Hata hivyo, wamesema wangetaka matumizi ya kawaida yapunguzwe na kuwa hakuna huduma kama vile safari za watu mashuhuri ambazo hazihitajiki. My take on this year's budget is it has to be people oriented. For once, we need money to focus on business. We need to improve productivity. We need to improve the businesses in line with what the president advised as his manifesto during the campaigns. We need him to look at the businesses. We need perhaps the licenses to come down. He's been talking about people investing and savings. The budget making process in itself is a very important function in development, as it aligns the needs of the people, the key needs of the people, with government policy. Now, on to this year's budget, my take is that the government must be elaborate, the government must be mindful, and the government must again be cautious. I would wish this budget, this year's budget, the government to consider not to increase VAT and not to increase all the costs relating to business. We have been having a very hard time, especially in business, for the last 3 years. Most of the business that were thriving 10 years behind have gone down for the last 2 years. We have been having very big challenge in terms of financing of businesses. Na mwanamume mmoja amekamatwa katika mji wa Limuru, kaunti ya Kiambu, baada yake kudai kuwa mmiliki wa nyumba na kuwafungia jumla ya wanabiashara 5 biashara zao usiku wa Jumapili. Polisi walilazimika kuingilia kati ili kunusuru maisha yake baada ya watu wenye ghadhabu kugundua kuwa yeye si mmiliki wa kweli wa nyumba hizo. Wafanyabiashara hao wanaodai kupoteza zaidi ya $100,000 kutokana na sintofahamu hiyo sasa wanaitaka familia hiyo kugharamia hasara waliopata. Tufunguliwe biashara zetu, tuendelee na kazi zetu. Nao waendelee na vita zao. Wakimaliza, sisi hatuna shida. Yule tutaambiwa tuwe tukilipa nyumba ama yule atachukua nyumba. Sisi haja yetu ni biashara. Mtu anaweza toka na huko atuambie tukua tukimlipa nyumba na sisi tunalipanga. For the last 20 years kuna mwenye tunalipanga nyumba. Sasa wakishinda wakisema ati hatulipangi rent, wanajuaje hatulipangi rent? Huwezi kaa nyumba ya mtu for 20 years na ulipi rent. Is a country of rule of law. Na tuna sheria ambazo huwa tunazifuata, ambazo hawajafuata, na hatujakataa waende kotini ikisemekana ni yao. Sisi hatuna shaka. Ile shida tuko nao saa hii ni biashara ambazo zimefungwa, sifunguliwe, wenye wanafanya kazi waendelee kufanya kazi. Mtazamaji, kwa taarifa hiyo kutoka Limuru, kaunti ya Kiambu, tunaelekea madukani, lakini salia papo hapo. Tunarejea na taarifa zaidi. You are watching TV47, the home of untold stories.
Imagine starting your academic journey here at the foot of Mount Kenya. A place where you can call home. A place where we celebrate our diversity and uniqueness. A place where you can be at your best, at work and at play. That place is Embu College. There's no better place to make the difference than Embu College. Karibu Embu College, where a holistic education matters. You are watching TV47, the home of untold stories. Karibu tena mtazamaji. Muungano wa uongozi wa wanawake nchini KEWOPA umeandaa warsha ya siku 2 mjini Naivasha ili kujadili nafasi za uongozi wa wanawake chini ya nembo dhamana ya uongozi kwa wanawake. Mwandishi wetu Willy Dennis Njiru yupo kwenye warsha hiyo na sasa tunaungana naye moja kwa moja. Dennis? Asante sana mwenzangu Andrin. Ulivyotangulia kusema ni kwamba muungano huu umeendelea kujilimbikizia sifa sufufu kutokana na jitihada zake za kuimarisha uhusiano wa pamoja wa kinadada humu nchini, ambao umepelekea hali ya kukua kwa viongozi wa kinadada wakiendelea kuwa wengi hapa nchini. Tunavyozungumza kwa sasa, mwenyekiti wa KEWOPA ameondoka kidogo ili kuweza kumlaki spika wa seneti bwana Amason Kingi, ambayo dakika chache tu ameweza kufika katika hoteli hii ya Sawela hapa mjini Naivasha. Lakini kwa sasa tunaye kiongozi mchanga kutoka eneo la Baringo, atatujuza kwa watazamaji wetu na tueleze KEWOPA ni kumaanisha nini kwa viongozi kina mama nchini. Asante sana kwa huu fursa. Kwanza mwanzo nataka kusalimia kusema happy new year. Tumeanza kazi tukiwa tumechangamka. KEWOPA ni moja ya wale kikundi mbele tukiwa tunapambana na wanaume. Na kwa sasa tuko Sawela hapa Naivasha tukijadili mambo ya wamama, uongozi katika hii njia yetu ya kimu kupambana na tofauti zetu katika kule bungeni, pamoja na kujitahidi kuweza kuhudumia Wakenya kama wafanyikazi wa Kenya kama na pia wamama ambao sasa sisi ambao tumechaguliwa, wale tumepewa nafasi kama nominated ili tuweze kujipea hiyo nguvu. Tumeona kwamba hamna mgawanyiko wa vyama. Sauti ya kiongozi mama ni moja. Mstakabali huu na kusudia kupeleka nyinyi wapi? Na ilivyo watangulizi waliozungumza pale ndani walisema kwamba hapa sipo mwisho. Tunapokuwa tunachaguliwa kama viongozi, tunaenda kufanya kazi kutumikia na kuhudumia Wakenya. Sasa hatujiangalii kama kwenye viwango vya vyama au kabila au mirengo tofauti. Wakati tunapofika bungeni, tunafanya kazi kama wabunge, tunapitisha mswada au tunajadili mambo ambayo yanahusu wamama na wananchi kama viongozi tena wamama. Sasa kwa sasa vyama ni mojawapo ya sisi kutupeleka pale, lakini kwa sasa tumefika huko. Sasa tunafanya kazi kama wamama ambao tuko viongozi na tunaangalia maslahi ya Wakenya kama wamama. Na kazi ambayo iko mbele yetu sio rahisi, lakini pia sisi tayari tuko hapo na tuko tayari kufanya kazi. Tumejumuika na waziri ambaye alikuwa mheshimiwa mwenzangu Honorable Aisha Juma. Ametupeleka kwa makini ama kindani jinsi alipokuwa yeye
kiongozi kule bungeni na sasa yeye ni waziri. Hiyo sasa imetupa sisi fursa tuweze kujikaza na tuweze kufanya kazi tukiwa pamoja ili tuweze kupata ile hamu ya kuendeleza na kutekeleza kazi zetu kama wamama kule bungeni. Yes. Nashukuru sana kwa muda wako. Kwa sababu wa muda kuwa mfupi, kikao hiki na amekuwa kiashirio chema. Willy Dennis Njiru kutoka eneo hilo la Naivasha County ya Nakuru, ambapo warsha ya KEWOPA inazidi kuendelea, na anazungumza tu na baadhi ya viongozi wa muungano wa uongozi wa wanawake nchini ambao wameandaa warsha hiyo ya siku 2 kujadili nafasi ya uongozi ya wanawake. Na katika taarifa nyingine ni kwamba waliopigania uhuru chini ya kundi la Maumau sasa wanadai shilingi trilioni 364 kama fidia kwa ukatili waliofanyiwa na wakoloni. Boniface Kamaku, mwenyekiti wa kundi hilo Kirinyaga, alisema kuwa serikali inafaa kuwasaidia katika ufuatiliaji wa haraka wa fidia hiyo ili waweze kujinufaisha wakiwa wangali hai. Akizungumza baada ya kukutana na wapigania uhuru huko Kirinyaga, mwenyekiti huyo alisema kuwa pesa hizo zinatosha kuwafidia wapigania uhuru wote katika eneo la Mlima Kenya, Pwani na Nyanza pamoja na maeneo mengine. Sasa nilikuwa msituni nikipigania uhuru wa Kenya. Na wakati hiyo na sasa sisi tulipo sasa wengi wetu wamekufa kama wakiwa masikini. Na tulipigania uhuru hii tuondoe umasikini. Na sasa upande wetu tulipigania uhuru hayaisha masikini. Tumekufa kama tukiwa masikini. Serikali iliko sasa tumwambia mututilie saini ile pesa tulitolewa na mzungu ya kulipa hasara ile walifanya. Mututilie saini sisi. Ruto akachagua watu wasaini ama waweke sahihi ile barua. Na kijana mmoja mwenye umri wa miaka 22 katika kijiji cha Molu, kaunti ya Migori, ambaye anaripotiwa kuihadaa familia yake kuwa ametekwa nyara, amekamatwa na maafisa wa polisi baada ya kurejea nyumbani. Kijana huyo kwa jina Joseph Odhiambo alikuwa ameieleza familia yake kuwa watekaji nyara walikuwa wanahitaji shilingi 20,000 ili kumwachilia huru. Kijana huyo anadokeza kuwa yote ilikuwa ni mpango tu wa kuihadaa familia yake, ila familia ilikosa pa kutoa pesa hizo na akaamua kurejea nyumbani. Polisi eneo hilo wamelaani vikali tukio hilo, wakiahidi kuwatia mbaroni wote walioshirikiana naye. Kufika nyumbani nikapumzika kidogo, alafu nikafika kwa karibu na nyumba, nikaita mam, ati mam nimefika. Kufika kwa nyumba, mami ameniambia karibu mtoto yangu, kumbe ulikuwa wapi? Nikamwambia nimetoka mahali baya. Akaniambia anataka kuchunguza kitu imefanyika. Nilikuwa nafanya hivi kwa sababu nikiangalia kwa familia yetu, mamangu anatoa pesa kidogo kidogo. Saa zingine principal ananifukuza nakaa nje. Juu hataki nikuje nyumbani. Sasa nakaa nje watu wanasoma. Sasa nikaona kuna ng'ombe ingine ilikuwa hapo mgonjwa. Sasa plan yangu ilikuwa hiyo ng'ombe iko na ugonjwa, lazima iushe, alafu hiyo nitapeleka kwa shule. Ndio maana nilifanya hiyo kitu. Jana leo asubuhi tumempata akiwa mzima
na ametueleza ya kwamba yeye mwenyewe alienda kwa soko akanunua damu na akapaka nguo zake, alafu akatupa hapo na akapika nduru na akatoroka, akiwa na nia ya kutaka kupokea pesa kutoka kwa wazazi, ambapo mama yake mwenyewe kwanza hajiwezi, ila anaonekana hajiwezi kutafuta hizo pesa. Sisi kama polisi tutafuatilia kwa sababu bado hatujamalizana na uchunguzi. Tuone wale ambao walikuwa wanasaidiana na yeye. Tusalia katika kaunti hiyo ya Migori, na ni kwamba kaunti ya Migori imeweka mikakati ya kudhibiti kuenea kwa maradhi ya kipindupindu baada ya mkurupuko wa ugonjwa huo katika kaunti jirani ya Homa Bay. Kulingana na afisa wa afya Duncan Arundo, maafisa wa afya katika kaunti ndogo zote 8 wameagizwa wawe macho ili kuhakikisha mkurupuko huo hautokei. Maeneo ya mikahawa vilevile yameagizwa kutilia maanani usafi wanapotayarisha vyakula vya wateja ili kuhakikisha maambukizi ya ugonjwa huo hautokei. County has confirmed several cases of cholera. As Migori, we know Homa Bay is our neighbor, and we do a lot of cross-traveling and everything. So we are aware and we are on high alert. The county government has put in place several measures to make sure that cholera doesn't enter Migori, because as it is right now, we don't have any cholera case in Migori County. We don't have any suspected case in Migori County, and this is because of the measures that we are taken in place. We've alerted all our health facilities to be on alert. We've shared the case definition for the disease. We have alerted our community health workers through our community health services structure to make sure to be on the lookout and conduct what we call community surveillance to identify if at all there is any case and report immediately. Na Wakenya wametahadharishwa kufanya uchunguzi wa kina kabla ya kununua mashamba kutokana na ongezeko la madai ya ulaghai hivi karibuni. Kulingana na mtaalam na afisa mkuu mtendaji wa kampuni ya Olive Limited Peter Getao, Wakenya wanafaa kutafuta huduma kutoka kwa mawakili ili kufuata sheria katika ununuzi wa mashamba. Kulingana na Getao, shughuli ya kununua shamba kihalali huenda ikachukua hata miezi mitatu kabla ya masuala muhimu kukamilika. Why do people maybe fall into this trap of fraudulent sellers? The reason is they fail to do the due diligence in terms of do you verify who really is selling this land. When you enter into agreement, you enter the agreement between who and who. And that's why I was asking the detail. I was saying about the details of the seller must tally with all these documents they have on the title, in the title. They must tally. His details, personal details, or the company's details, they must tally. Also, the other thing also to do to verify is also good to involve a legal team, because if it's a company, do the company search with the register of societies. Then you can verify the real owners, because when the transfer is being done, it's not being done by the company, but the directors of the company. So who are the directors of the company that will be liable when anything might happen? Who are responsible to transfer the land to you? Do a search of that. And all of this, the cost of a search is just 500 shillings. The cost of buying a RIM is just 500 shillings. You can imagine the small things that people ignore, which are very important when engaging on buying land. And once you verify, definitely you know that the money, even the account details, are reading the same person. You are depositing the same persons who is selling the land to you. You can't deposit money to somebody who is not really in the details of the transaction of the said property that you intend to buy. Na wakazi wa eneo la Mbaruk, kaunti ya Nakuru, wamelalamikia kuendelea kwa uuzaji na unywaji wa pombe haramu pamoja na kukithiri kwa visa vya utovu wa usalama. Hii ni baada ya kifo cha kijana anayedaiwa kupigwa na baadhi ya vijana wanaosemekana kumkashifu kwa madai ya kuiba shilingi 100. Chichi Josephine na maelezo zaidi. Unapofika kwenye boma hili, taswira inayokukaribisha hapa
ni kaburi hili la Shuru Kamau, kijana mwenye umri wa miaka 17. Mamake hapa kwa huzuni anapanga mawe akizunguka kaburi la mwanawe mpendwa. Mtoto wangu amekufa kifo ya kuuliwa na mtoto wangu alikuwa sawa. Kamau anadaiwa kufariki baada ya kupigwa na vijana katika baa iliyo karibu kwa madai ya kuiba shilingi 100, madai ambayo hadi sasa yamekanushwa na familia yake. Nikamuuliza kwa nini? Ati mimi niliokota 100 chini. Kuokota 100 chini na ndugu ya huyo kijana mdogo alikuwa hapo na walikuwa na vijana wengine hapo. Wakaanza kunipiga kama wamenilalisha chini, wananipiga, wananikanyaga huku, wananikanyaga huku, wananikanyaga huku. Ati ndio maana nilikuwa natoka damu mpaka na mapua na mdomo. Mita 100 kutoka kwa nyumbani kwa kina Kamau ni baa hii ambayo anadaiwa kuvamiwa na vijana wanaosemekana kutoroka kijiji hicho baada ya kifo chake. Kuna hatua imechukuliwa juu hata kwanza walitoroka. Wakazi wamelalamikia ongezeko la ukosefu wa usalama pamoja na uuzaji na unywaji wa pombe haramu katika eneo hilo. Kama hii pombe tunajua mahali inauzwa, lakini ukienda useme ni mahali hivi ujulikane, wewe hata saa ingine siku yako itaenda. Vidole vya lawama vimeelekezwa kwa chifu wa eneo hilo Bwana Joseph Mwangi, ambaye anasemekana kuwa na uhusiano mbaya na jamii pamoja na kushutumiwa kwa ushirikiano na wauzaji pombe hiyo haramu katika eneo hilo, madai ambayo chifu huyo ameyapinga. Chifu ya hapa hata ukimwambia maneno ya pombe asufurikagi na ogeagi. Anaenda hapo sukua pesa, anaenda hapo sukua pesa, anaenda hapo sukua pesa. Sasa kazi yake ni gani? Kulikuwa na zaidi ya bomba 20 ambazo zilikuwa zinapikwa pombe. Lakini kwa sasa hakuna pombe. Mainly within Baluku na Echaleria hakuna boma inayopikwa pombe. Chichi Josephine Runinga ya TV 47. Lakini mimi hamko kwa lady. Kutoka kaunti hiyo ya Nakuru sasa tuelekeze darubini yetu katika kaunti ya Machakos ambapo mlinzi wa Fastmart Supermarket aliyeuawa amezikwa katika kata ndogo ya Matungulu, kaunti hiyo ya Machakos. Viongozi waliohudhuria ibada hiyo ya maziko wakiongozwa na seneta wa Machakos Agnes Kavindu wamekashifu vikali utovu wa usalama na kumtaka waziri wa usalama kudhibiti visa hivyo. Aidha, amewataka wananchi kuwa makini na kushirikiana na polisi kulinda usalama. Madam Commissioner, tena pamoja na DC wa Tala na security yote ya Tala, tafadhali nasikia hata kuna boma zinavunjwa kila siku. Can we have security please in Tala? Hapa Tala tunahitaji security. Na serikali iko na jukumu ya kulinda watu wake. Kwa hivyo serikali pamoja na wakaaji pia wazee wa kijiji atumia maisio tiwa hata wazee wa vijiji, nyinyi mkitaka vizuri tunaweza kushika hao watu, na hata sisi wazazi tukitaka tunaweza kushika hao watu. Kwa hivyo security si interior security peke yake, hata wewe hapo, wewe ni mtu wa kuweka amani. Kwa hivyo tuangalie zote, tuweke amani na tushike watu